Okay, wir steppen in das nächste Video. Debunking 10 Style Myths. Okay, was für Style Myths gibt es so? Lass die einmal debunken. Ich bin sehr gespannt, was der Drew Joyner zu sagen hat. Der hat auch immer interessante Videos. No matter where you are in your style journey, we've all come across one or two fashion myths that made us question whether or not we are dressing properly. And in an era defined by uncovering the truth, I'm going to attempt to debunk 10 of the most prevalent fashion myths that I still encounter on a day-to-day basis. For those of you who don't know me, my name is Drew. What it do? It's nice to meet you. I want this to be a conversation, so at any point if you agree or disagree with something that I say in this video, write it out in the comments. Jo, wir machen das im Videoformat. I wait to hear your thoughts or read your thoughts. Let's get into debunking some fashion myths. The first myth that we have was pulled from last week's community poll. It was written by Addison Bond. Shout out to you, Addison. It says essentially that you must follow trends in order to be stylish. Cap. Wir sagen direkt Cap. Um stylisch zu sein, musst du dein Style, das was du ausdrücken möchtest, in die reinste Form bringen. Dein POV, du musst den so gut machen und innerhalb des Styles dich bewegen oder eine Kombination aus dem Style machen und das einfach gut machen. Du musst einfach das, was du machen möchtest, mit voller Intention machen. Mach's nicht halbherzig. Ja, okay, ich probiere mal Blowcore und ich ziehe mal einfach ein Jersey an. Funktioniert nicht. Guck dir an, Silhouetten, Formen, Farbkombinationen und mach's einfach so gut wie möglich, wie du es kannst. Und be ready to fail. Probier mal was aus. Versteht ihr, was ich meine? Auch mit günstigen Sachen, Vintage-Kleidung, H&M, Zara. Kauft mal vielleicht was Teures in dem Style und verkauft es dann wieder, dass ihr es flippen könnt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das heißt, ihr kauft euch zum Beispiel ein Balenciaga Blowcore-Outfit und sagt, boah, okay, ist doch nicht mein Style, passt nicht zu meiner Silhouette, passt nicht zu meinem Type-Beat. Verkaufe ich wieder, probiert in einen anderen Style. That is the myth, that you must follow trends in order to be stylish. Social media is obsessed with talking about trends. Here on YouTube alone, I've probably been recommended 50 plus videos talking about and highlighting 2024 trend predictions. And it seems that trend predictions and trend videos are what a lot of viewers want to watch on social media, especially here on YouTube. With so much of the online conversation dominated about trends, I appreciate that Addison... So, Menschen, die kontinuierlich Trends folgen wollen, machen das nur, weil die sicher gehen wollen, dass die cool sind. Da geht's nicht darum, oh, ich möchte gerne den und den Look oder das ist gerade meine Ästhetik, das ist mein... Es geht nur darum, akzeptiert zu werden. Wenn du Trends folgst, geht es nur darum, akzeptiert zu werden von den Leuten, die diese Trends feiern. Mehr darum. Es geht nicht um dich. Es geht gar nicht um dich. Kann mal passieren, dass ein Trend und deine Aesthetic kreuzen, aber meistens Leute, die Trends folgen, das heißt ja, dass die einen Trend machen, der Trend ist out, die machen den nächsten Trend. Es geht nur darum, um die Bestätigung von anderen. A lot of viewers want to watch on social media, especially here on YouTube. With so much of the online conversation dominated about trends, I appreciate that Addison highlighted. Man kann natürlich durch Trends aufmerksam gemacht werden, von was man feiert. Deswegen sage ich ja, es gibt auch diese Punkte, wo sich kreuzt, ja, wo sich der Trend kreuzt mit dem, was du feierst. Zum Beispiel auch bei mir, ich feiere Sambas. Sambas wurde ich natürlich durch den Trend aufmerksam, kannte ich als Kind schon, ne, Samba-Schuhe und so weiter und so fort, aber die Wales Bonner Sambas haben es mir angetan. Ich feiere die. Besitze ich die? Nein. Aber davor, das sage ich auch öfters, haben mir die Replika-Sneaker es auch schon angetan, die auch von der Silhouette mit den Sambas ähnlich sind, weil die von den gleichen Leuten, von der gleichen Idee entsprungen sind. Das heißt Adidas, Brüder, Puma am Ende und Adidas, also die Dassler-Brüder, die die beiden Marken geschaffen haben ja den Bundeswehrschuh gemacht, worauf die Sambas und auch der Replika basieren. Feiere ich, ja? Ist ein Trend. Hat sich gekreuzt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, Dunks ist der nächste Trend, ich hab auf Dunks. Jordans ist der nächste Schuhtrend, ich hab auf Jordans. Ich hab mal Jordans getragen als Kind, hab gemerkt, ist nicht mein Ding, weg damit. Trage ich nicht. Ist nicht mein Ding. Bis jetzt nicht, vielleicht in der Zukunft, you never know, aber auch als das Hype Jordans war nicht mein Ding. Dunks, das gleiche. Sambas feiere ich, packe ich bei mir mit rein in den Kopf. Natürlich, aber wenn du von Trend zu Trend gehst, dann geht es nicht darum, boah, ja, ich feiere Sambas, morgen ich feiere Dunks, morgen ich feiere Jordans, dann feiere ich Timberlands. Broski, feierst du das wirklich oder willst du gerade on Vogue sein? Big question mark. Myth.
Trends are definitely fun, and they introduce or recycle new ideas into the fashion industry. But the truth of the matter is that you don't need trends in order to be stylish. Having great style comes down to how you authentically weave interesting elements of your creativity into your outfit. Trends signal what a large group of people are wearing at a given moment in time. But personal style is about identifying elements of fashion that resonate with you and executing outfits that you find enjoyable. The second myth that was written by Danny Villamizar, sorry if I say your name incorrectly, but this is another comment from last week's poll. And the myth is that only men can wear menswear and only women can wear. Und ich finde, und ich habe es auch schon öfters gesagt so, dass das alles eigentlich so westliche POV ist. Irgendwann war das so, Trennung zwischen Mann und Frau, was Kleidung angeht. Trennung bei Farben, Pink und Blau. So, Jungs dürfen nur Blau tragen und Mädchen nur Pink. Bro, das ist Quatsch. Das kenne ich aus meinem Kulturkreis nicht. In Afrika gibt es das nicht. Pink, Lila, Grün, Blumen, nicht Blumen, Spitze. Wie schon jetzt gesagt so, das tragen alle Geschlechter. Der einzige Unterschied, wo die machen, ist so Röcke vielleicht. Aber Kleider, wie so Kaftan, tragen auch Männer. So, ich bin als Kind, habe ich in einem Kaftan geschlafen, so. Weil einmal, ich sag ehrlich, Kaftan zum Schlafen Maximum. Wenn ihr Jungs seid, organisiert euch einen Kaftan zum Schlafen. Ihr werdet mir danken. Ihr werdet euch nie so frei gefühlt haben. Bist du in Afrika groß geworden? Nein, ich bin in Deutschland groß geworden. Aber ich bin in Afrika geboren. Aber ja, ich habe obviously afrikanische Eltern. If you separate clothes like this, I challenge you to change your perspective on this idea. There are so many wonderful examples of women wearing what would traditionally thought of as menswear tastefully, and vice versa. There are so many examples of men wearing garments that are traditionally held as women's wear garments, but they wear them in such a beautiful and such a cool manner. If you enjoy an item of clothing, don't let the label of it being menswear or women's wear deter you from going out and at least trying on the piece. Es gibt diesen Spruch, don't let the label you. Think about it. Seeing whether or not it fits you properly. Ultimately, clothing comes down to fit and form on your body. If you like a pair of jeans, but it's considered menswear, it does not matter. If those jeans fit you, wear them. Fit, form, function, comfort. Buy them, enjoy them, because that's what fashion is about, finding things that actually fit you. Lauren, for example, just picked up her first pair of Japanese selvage denim jeans. She picked them up at Blue and Green. I wouldn't say just picked up, but it's been over a month or so. It was in 2023. And technically these jeans are men's jeans, but they look fantastic on her. Should I tell her not to get these jeans even though they're menswear and they are men's jeans? If you're stuck on the idea that men only wear menswear and women only wear women's wear, try to change your perspective, because I think that if you at least look at what women are wearing or you look at what men are wearing, you can at least draw inspiration from it and try to find pieces that menswear or women's wear brands carry. I don't know, it's just, I guess it's food for thought at this point. The final audience myth that I pulled from the poll was that you can't mix Nike und Adidas safe schwer zu mixen. Ich sage ehrlich, Nike Socken, Adidas Schuhe würde ich selbst nicht machen. Ooh, boy, this is gonna be an interesting one for me. Honestly, I know that the title of this video says we are debunking fashion myths, but I'm gonna have to sit here and disagree with this one. I don't know if this myth is something that is a myth or more of just like a rule for these two brands. And I'm sorry for all the folks who like mixing Nike and Adidas together. This is a at you at all, but for me, I just can't let this one go. This one to me, it's just no. You don't mix Nike and Adidas, and maybe there's one or two exceptions, but you just don't do that. Mixing Nike and Adidas is like mixing ice cream and soy sauce. That's what I yeah, bro. In my head, like mixing them is mixing ice cream or like blue cheese and brownie. Like it just, my brain goes, it just doesn't equate. Actually, the blue cheese brownie mix, that sounds like that might actually go. Das ist so wie Künefe, Käse und Eis in meinem Kopf. Käse und Eis kann hart funktionieren. Falls ihr Künefe noch nicht gegessen habt, go for it. Wirklich go for it, weil tief hinten drin, ich und Künefe sind so. The only exception I can give to mixing Nike and Adidas is if you're wearing, for example, an all Adidas outfit, or if you have some Adidas pants and you wear Nike socks and the Nike check logo has been covered. Ja, wenn verdeckt ist. By the pants.
then in that case, you're just wearing white socks. I understand. But if you're going full logo mania with Nike and Adidas and you're mixing these brands together, I don't know about that. Let me know how you feel about this. Do you condone the mixing of Nike and Adidas as brand motifs for styling on outfits? One of the most common fashion myths that I still hear all the time is that most stylish people are either tall and or skinny. Es gibt so Ausnahmen. Hier, wie heißt der? Jonah Hill. He's a big boy, aber he's still fresh. Es gibt so ein paar Big Boys, die wirklich fresh sind. Aber in der Regel bist du schon stylischer, alleine, weil du skinny und besseren Fit in die Kleidung hast. Curvin Frost, auch sehr fly für Big Boy. Aber sonst schon, ja, eher schwieriger. I understand where this myth comes from, as most runway models in general tend to be taller and tend to have slimmer frames, which gives the impression that good style tends to emanate from these type of body types. But the truth of the matter is, no matter how tall or short you are, skinny or wide, long torsoed or mid-width length you might be, you can develop noteworthy and interesting personal style. I've talked about how to develop personal style in a lot of the other videos that I've made, but essentially it boils down to this: finding and or tailoring proper fitting. Das ist eine neue Gucci-Kollektion, ne? Ich muss ehrlich sagen, finde ich nicht schlecht. Pants, as pants tend to be the most visually gravitating piece in an outfit. Understanding how to tastefully integrate accessories within your outfit is very, very important. And last, I would say investing in a noteworthy item of footwear, a type of footwear when you put this shoe on, it just makes you feel good. You look down at this shoe and you go, damn, I look good in these shoes. You need something like that to look down at. And I guarantee if you implement portion of those three elements, your style will improve no matter how tall, short, skinny, wide, whatever body type you are, whatever beautiful body type you are, it does not matter. The myth that stylish people are mostly tall and or skinny is less about evaluating the body types of others and more so about unlocking the mental handicap that you might have about yourself and realizing that, no, I don't need to be like someone. Ich weiß nicht, ich sag, du kannst stylisch sein, auch als bigger boy oder bigger girl, ne, als big boy oder big girl, aber, so wie Rick Owens schon sagt, die höchste Form von Couture ist ein trainierter Körper. Das ist kein Bodyshaming oder sonst was, aber wenn du fitter aussiehst oder skinny aussiehst und da fitter aussiehst, gesund aussiehst, wird deine Kleidung das auch nochmal besser wirken lassen. Körper macht schon was aus. Ein trainierter Körper macht schon ein bisschen was aus. Du musst nicht komplett trainiert sein. Du kannst halt auch ein leichtes Übergewicht ich weiß, BMI zählt auch nicht richtig, aber ein leichtes Übergewicht beim BMI haben und trotzdem gut in Kleidung aussehen. Aber wenn du adipös bist, ist schwieriger gut in Kleidung auszusehen. Weil es schwieriger gut ist, vorteilhaft deinen Körper wirken zu lassen in Kleidung. Ist einfach so. Und I'm sorry, wenn ich jetzt jemanden verletzt habe, wollte ich nicht. Aber es ist natürlich einfach schwieriger, da die besten Seiten deines Körpers zu zeigen oder deinen Körper in Kleidung am besten zu verpacken, wenn du adipös bist. In order to enjoy the fruits of fashion, in order to enjoy personal styling, you can do it yourself right now, today, if you learn the right steps in order to have great style. Style has absolutely nothing to do with body type. Just look at examples like Andre Leon, Tracy Ellis Ross. Mein Body Type, ne? Weil Tracy Ellis Ross ist doch nicht... Bro, Tracy Ellis Ross, ihr Style ist Maximum. Ich feiere sowieso den weiblichen Style mehr und lass mich da mehr inspirieren als bei Männern. So many other great stylish, not traditionally tall, skinny people. The fifth myth that I have on this list is that good style is only for the rich. Nicht für die Rich. Du musst schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen können, um stylisch zu sein. Ja klar, kannst du auch mit einem schmalen Taler stylisch sein, aber es ist einfacher, desto mehr Geld du hast. Ist aber auch kein gegebener Punkt, wo du sagst, boah, ich habe jetzt unlimited Cash, unlimited Funds und bin dann durch stylisch, weil das wissen wir alle, dass das Quatsch ist. Aber wenn du dir nicht wenigstens ein paar Klamotten leisten kannst, dann wirst du halt auch nur mit dem arbeiten können, was du hast, und dann ist schon immer ein bisschen schwieriger. Someone say, in order to be stylish, you have to be rich. Or people will say things like, if I just had the money, I would be able to dress like that too. Geld kauft kein Style, aber Style kannst du dir ohne Geld auch nicht kaufen. Sagen wir mal 150, 200 Euro, ein fit,
machen, was viel krasser ist als jemand, der 20.000 Euro Budget hat. Kannst du hinkriegen. Kannst du 100% hinkriegen. Make millions of dollars a year as opposed to an average salary. Being rich does not equate to having good style. And earning an average or regular salary doesn't mean that you can't develop unique and noteworthy personal style. I think one of the biggest misconceptions that people have about celebrities and famous individuals is that they think that they dress well because they have money. No. They dress well, weil die Stylisten haben. Couldn't be further from the truth. Oder sich sehr mit Mode beschäftigen, aber meistens haben die Stylisten. A lot of times, celebrities and famous individuals, they dress well because they have an entire team around them. They have professional stylists who decorate them and who put them in clothing that they have. Muss man auch sagen, ein Stylist kann auch Trash-Fits für dich haben. Haben wir schon gesehen. Es gibt ein paar Stylisten, weil der Name ist nicht geschützt. Jeder kann sich mit 3 Marken-Stylisten nennen. Oder du bist einfach ein Trash-Typ und willst deinen Stylisten nicht machen lassen, dann bleibst du bei Trash-Fits. Studied and think will look good in association with their body type. They have an entire entourage around them that allows them to dress better, more easily. You and I, we don't have that, but guess what? We don't need that. Interesting style a lot of times comes from knowing what aspects of your personality that you want to display through the clothing that you wear. As you begin to carefully craft that narrative through your personal style, 1, you'll have a ton of fun in the process, and 2, you'll realize that I don't need thousands upon thousands of dollars. Diese Beanie, einfach $4,000, aber ist hart. Die Beanie ist einfach hart. Buy the pieces, the luxury pieces or the luxury jewelry that a lot of celebrities decorate themselves with. These clothes can be from things like niche brands, big brands, vintage clothing, handmade. You can acquire them in so many different ways, but just give yourself a chance. Don't already put yourself back by saying that I can't dress like they can dress because I don't have millions of dollars. You don't need it. The 6th myth that is kind of a unspoken rule within fashion is that you can't mix gold and silver. Da bin ich auch raus. Ich sag ehrlich, mix Gold und Silber together. It's pretty common that you'll find people who only wear one side of the metal jewelry spectrum. Silver jewelry seems to be more popular as of recent than gold, but what is more rare is finding someone who will wear gold and silver simultaneously. I think that the myth comes from this idea. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich sag ehrlich, hart. That your skin tone looks better with one type of jewelry as opposed to the other. But in reality, nobody cares enough to evaluate whether or not, oh, that person is a silver jewelry type. Oh, that person's a gold jewelry. No one cares. No one's gonna be looking that hard. And if you believe that like you can't wear silver and gold together, then I want you to just try and see what happens. You'll probably find that, wow, like this idea I had about mixing these metals together is just all in my head, which is the case for a lot of these myths. In fact, I actually encourage you to mix metals in 2024. Maybe it begins to be the generation of a new trend here in the new year where we no longer hold the idea that you can only have one type of metal as accessory. One of the oldest rules in fashion is that you should try to, or not try to, but you Rolex Uhren, Bicolor, ich liebe es. Have to always match your belt with your shoes. And we're talking about, aber man sagt halt wirklich literally no brown in town. Color, and more specifically, we're talking about leather shoes. And I'm calling BS. Now, this myth may hold more weight in formal environments, and I want you to know that there's a caveat here. But I think for casual environments, I think for people who are trying to be fashion forward, who einer der stylischsten Menschen unserer Generation. Ehrlich, hat seinen Style so on point. Das ist insane. Tyler wirklich crazy. Und wie er sich gemacht hat von diesem Supreme Type Boy zu jetzt, unfassbar. Tylers Car Game, sein Watch Game, sein Fit Game, Tylers Bike Game, also sogar die Fahrräder, die er... Bro. Tyler wirklich auch seine Brand, Le Fleur, man muss ihm Respekt geben. Tyler ist flyer und frischer als Rocky und Yachty. Ich habe Tyler mal öfters getroffen.
Ich habe den natürlich auf der Louis-Show gesehen, aber wir haben auch im gleichen Hotel übernachtet, deswegen haben wir uns morgens gesehen, wir haben uns abends gesehen. So, man hat sich unterhalten, morgens, abends, Hallo gesagt. Entspannter Dude. Casually, I think we're in a renaissance as it relates to the waist belts and how we use belts. Brands like Paloma Wool, for example, are a great example of like how fun belt options can be. I love how, if done tastefully, your belt can be one of the most random elements within your outfit, but it also can just look so good if it draws the right amount of attention and it has the right kind of counterbalance energy to the outfit. People are styling and using belts in 2023 and 2024. In fact, I would go as far to say is that the waistline is one of the most underrated elements in an outfit. If you want to just dial up the style cue, if you want to dial up your style proficiency, that one next notch. Pay attention to your waistband. What are you putting on your waistband? How are you styling your waistband? It can be a really, really unique way to show that there's intentionality in how I'm dressing in this instance. And also, if you enjoy matching your belt with your shoes, if you like that, if you like the fact that that's a rule that's steadfast, that it looks good because you have that kind of combination of accessories, of footwear and in your waist. Combination, wie Drake sagen würde. Wear the same color of leather as you're wearing on your belt loop with your shoes. There's no hate to that. I just think that the myth that it must always be done is something that I'm challenging a little bit. One of the biggest myths that I get a lot from people, especially when styling loafers, well, this entire myth is about styling loafers, is that you can't wear white socks with... Nein, kannst du. Kannst du. Sieht fly sogar aus. Now, we all have our own opinions about these things, and maybe there's people who are watching this video who come from just different levels of generations, and in your generation, you always wear black or darker socks, or you go no-show socks with loafers. But I think for me and the era in which I'm perceiving loafers, I just don't think it still resonates with, I wouldn't even say a younger audience, but just a newer audience in relations to people who are wearing loafers. I think white socks have always been perceived to be a more sporty style of sock, and wearing it with something that's a bit more elevated like the loafer is, it comes off as a bit weird or a bit wonky. But for me personally, that's why I like wearing white socks, light or white socks. I like wearing them because I have a... Unser Boy T-Wizzy, ehrlich, Tyler, 5 Panels, diese russische Mütze, Bro, ist einfach fly. Who played basketball, and when I played and I wore sneakers like basketball shoes, I love wearing white socks there, and I just love the way it looked, the contrast of white with whatever color sneaker that I'm wearing. And I feel the same way about my loafers. And I don't think it really matters, because a lot of times, I mean, it matters, but I don't think it really becomes as obvious when I'm wearing pants, is that, you know, maybe... Tyler ist auch so ein Typ, der interessiert sich halt so für so französische, burschikose Boys-Mode. Der liest auch so Magazine und lässt sich daraus inspirieren. Der lässt sich auch inspirieren, wie heißt der Filmemacher nochmal? Er ist auch ein harter Wes Anderson-Fan. Wenn ihr seine Videos anguckt, alle so Musikvideos, die Tyler so macht, die sind Wes Anderson inspiriert. White sock is peeking through very, very lightly, and I like having that kind of contrasting element within an outfit when I'm wearing loafers. What do you think? Do you wear socks with your loafers? Do you wear dark colored socks, light colored socks? Is it faux pas to wear white colored socks? Ich zeig euch mal kurz Tylers Ex-Freundin Brain, die hat echt, ihr Style ist wirklich Max. Die war einmal How Much Is Your Outfit Worth Video, bevor sie famous geworden ist. Sie hat einen Hammer-Style. Das ist so die Ex-Freundin von Tyler, und man merkt auch so, dass die eine sehr, sehr ähnliche Ästhetik haben. Down in the comments. Now, I have a question for you. What do you do with your older clothes? One of the craziest fashion myths that I saw the other day is that once your clothes have been unused for X amount of time, that you should just throw them away. Literally, I saw something. Wir haben darüber gesprochen, letzte Mal in dem Video. Am besten die Kleidung entweder im ersten Schritt im eigenen Kreis abgeben. Das heißt Freunde, Geschwister, Eltern, Bekannte. Im zweiten Schritt irgendwelche Vereine, die das an Obdachlose oder bedürftige Menschen weitergeben. Und wenn es dann wirklich nicht anders geht, Altkleidercontainer, der aber auch wohlgemerkt Scam ist. Ja, müssen wir akzeptieren. Die Leute verdienen sich eine goldene Nase damit und tun so, als würden die es spenden oder was auch immer. Dem ist nicht so. Das wird weiterverkauft. Hatten wir auch hier nach Asien, Afrika und so weiter und so fort. Und die verdienen sich eine goldene Nase.
und schädigen, das haben wir letztes Mal nicht gesagt, und schädigen eigentlich, also die Wirtschaft der Bereiche. Also die Philippinen wird überschüttet mit unserer Altkleidersammlung. Afrika wird überschüttet mit unserer Altkleidersammlung, die dort verkauft wird. Die Leute kriegen das nicht als bedürftige Geschenke oder was auch immer. Und die Leute sollen auch ihr Geld verdienen mit ihren Altkleidersammlungen und Altkleiderdingen. Aber zockt die Leute nicht ab. Ne? Und witzigerweise aus den Philippinen, vor allem aus den Philippinen, kommt die Kleidung wieder zu uns zurück als Vintage-Kleidung. So, that's kinda weird. Aber deswegen spendet die lieber an bedürftige Vereine, also Vereine, die für Bedürftige sich kümmern. Ja, und vieles schwimmt einfach im Ozean. So, und ich weiß halt wirklich, wenn ihr wüsstet, wie das aussieht, ey, das ist massig, was in Afrika an so Kleidungsstücken von Europa da landen. Das ist nicht cool. Das ist das gleiche wie unser ganzer Müll, den wir hier vertreiben. Alte PCs, alte Radios und so. Das landet da alles. Spendet das an Vereine, die das bedürftigen Menschen in Deutschland geben oder in Europa, weil die brauchen das auch. Die brauchen das literally auch. You should just throw them away. Now that's a bit crazy to me. Especially in 2024, I think a lot of us see the effect that human society has on the environment. The fashion industry is one of the largest contributors to global waste, and it's in part due to the fact that a lot of manufacturers, consumers discard their clothing by throwing it away and not really disposing of it in a more ethical way, which I know isn't always easy, but I think just throwing it away is a bit too easy. What I try to do with my older garments is I try to sell them, get value for them, just put them back into the economy in some way. Or if they can't be Richtig, genau das, was wir gesagt haben. sold, I try to take them to a charity or donation. Perfekt. Used either by people in the community or by other fashion labels to be reused as fabric or yarn or something like that. I don't know if that's a big myth, like if people still think that, but if you just throw away your clothes, stop doing that. Diese ganzen Shein-Halls, diese ganzen Primark-Halls, Katastrophe. Die Hälfte davon wird einfach straight weggeschmissen in den Müll, wenn die fertig damit sind. I think this is important for young people in particular. When you're young, you don't really understand the entire scope of the world and the situation of the world. When you're young, you just do things and you're like, oh, I'm young, I don't care about anything, I'm gonna live forever. But in reality, I wish that when I was 15, 16, 17, 14, I knew more things about the world so that I could make better, more informed decisions. And I think this generation that's below or younger than me, that like they try to do their best, but I still see a lot of, kids who think that they know what's best. And it's important to know that, okay, you don't have to throw away your clothes. You can dispose of them and get rid of them in a more ethical way, environmentally ethical way. All right, the last myth that I want to touch on and debunk is that there are certain pairs of colors that can't be worn together. Das ist auch kein. Most prominent pairs that I've heard about is colors such as brown and black and navy and black. Das ist auch Cap. Ich feiere das nicht. Ich sag so, du kannst blau mit schwarz tragen. Ist es schwieriger als andere Farbkombinationen? Ja, aber das geht. That these colors do not look good together. To me, this is just categorically wrong. You can't say that brown and black or navy and black don't look good together. Have you ever seen someone wear an outfit with brown Nice. black and it look good? It totally destroys this idea that these colors Nice. don't go together. Now, of course, with anything you style, whether Auch nice. Debunked. whether color is the main element of the outfit, you have to understand whether or not these colors have energy to them. So like, I wouldn't recommend wearing ultraviolet navy or ultraviolet blue with pitch black or something like that. But even in just thinking about black and navy, I see no problem with those two colors going together at all, especially if you have a dominant element of black and then you use a pop of navy. Visually, I feel like you can't even tell the difference, because if you're looking at an outfit, if it's a cloudy day, it's going to look like it's an all black outfit. And then when you get closer, it's going to have navy elements. You're going to be like, whoa, that's cool. In general, most colors can be paired together. It all comes down to how you do it and where you blend the color combination within the outfit. Just like the fourth myth on this list, I think this idea springs from individuals who have a limited mindset about what is possible for their outfits. Don't have a limited mindset. Believe that you can pair black
and brown or in black and navy. Okay, you can do it. It's good. You can pair them together, especially during the colder months like we're in right now. It's gonna look good. It'll look good if you make it look good. And if people question the validity of your style because you're pairing brown and black and navy and black, you need to find some new people in your ear. You need to get some new friends. You need to get some new advisors, whatever it is. You need to stop reading the comments because it can look good together, guys. I know it can. Trust me, it can. Ich fand cool. Video war cool und wir konnten ein paar Myths debunken und beziehungsweise ein Myth ist stehen geblieben. Und ich bleib auch dabei. Nike und Adidas zusammen kombinieren, that's not me. I'm sorry. That's not me. Sonst alles andere war, glaube ich, alles so, Bro. So natürlich auch klar, desto fitter du bist, desto besser siehst du aus, aber du kannst auch als übergewichtiger Mensch gut in Kleidung aussehen. Ansonsten waren wir immer einer Meinung mit dem Drew. Geiles Video. Folgt dem Bro auf YouTube und also abonniert den Bro auf YouTube. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und das gleiche auch bei mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr was Nettes in die Kommentare schreibt.